w prawodawstwie środowiskowym. To, co pani O'Reilly zrobiła, konieczne było i zależy nam na tym, żeby to zaufanie zbudowane także przez panią zostało zwiększane przez następcę. Oby ten następca miał tyle siły, co pani w pokonywaniu rozlicznych trudności, bo ta funkcja i pani praca muszą po prostu przynosić pozytywne efekty dla Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Głos zabierze pani poseł Jana Tom. 1 minuta. Thank you, Chair, dear colleagues, Ombudsman, Commissioner. Of course, I do have my speaking points. I left them on the table because if you are 15th speaker, everything was already said, right? So I will take a liberty to speak from my heart. I believe, Emily, sorry for calling you that, you might feel a bit like in the funeral, huh? Everybody's praising you here. And for the good reason. You did an outstanding job, and it was our privilege to work with you. So I believe that what we have to do, we have to draw our lessons, and there was a lot of lessons, which we can go ahead with after working with you regarding transparency and all these key words we've already mentioned here. But the main challenge is to make the right choice tomorrow, because Emily O'Reilly is really leaving behind pretty big shoes to fill. And let's, colleagues, make our choice. Let's be conscious, and let's think about O'Reilly's legacy. And fingers crossed that the next ombudsman will be up to this task. Thank you. Bardzo dziękuję, pani poseł. Głos zabierze pani poseł Aleksandra Mechnert. 1 minuta. Verehrte Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete, was macht eine gute Bürgerbeauftragte, einen guten Bürgerbeauftragten aus? Auf diese Frage gibt der heute vorgestellte Bericht über die Tätigkeiten der europäischen Bürgerbeauftragten einige Antworten. Die Bürgerbeauftragte ist die Stimme für Bürgerinnen und Bürger. Hier geht es um Vertrauen und um Sichtbarkeit, denn leider ist das Amt bislang bei Bürgerinnen und Bürgern nicht so bekannt. Das heißt nicht nur Zugang zu Dokumenten und Transparenz, sondern direkter Kontakt zu den Menschen. Der Bericht, den wir heute verabschieden, führt sehr richtig auf, wie wichtig der Kontakt in die Mitgliedstaaten ist, über Multiplikatoren, Zivilgesellschaft und Medien. Ich würde sogar sagen, der Kontakt in die Mitgliedstaaten ist die wichtigste Aufgabe des Europäischen Bürgerbeauftragten. Morgen wählen wir im Europäischen Parlament das Amt neu. Es freut mich sehr, dass wir gleich mehrere hochqualifizierte und wirklich gut geeignete Kandidatinnen haben. Wir können aus den Erfahrungen der Vergangenheit
της κοινωνίας των πολιτών, ειδικά στο μεταναστευτικό. Αυτό συνέβη κατά κόρον, δεν πρέπει να ξανασυμβεί. Μέχρι στιγμής αυτό που βλέπουμε ήταν μια στοχοποίηση συγκεκριμένων κρατών μελών με νομικά προσχήματα και χωρίς ουσιαστικά στοιχεία. Ως θεσμός, λοιπόν, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής οφείλει να δρά με βάση την εντολή του, αμερεόληπτα και ανεξάρτητα, ως εγγυητής της νομιμότητας αλλά και της αξιοπιστίας της Ένωσής μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Bardzo dziękuję. Panie pośle, głos zabierze pan poseł Mohamed Shahim. 1 minuta. Dank u wel, voorzitter. Wat ben ik blij dat we in Europa een ombudsman hebben. Zeker wanneer we te maken hebben met overheden die de grenzen van de rechtsstaat opzoeken. Mensen willens en wetens apart zetten en onze vrijheden en rechten niet als vanzelfsprekend zien. Gelukkig hebben wij het instituut Ombudsman, die ons beschermt en ook ons tegelijkertijd een spiegel kan voorhouden. Een voorbeeld hiervan is migratie, waar het debat steeds feller en feller wordt. Zou je bijna vergeten dat het om mensen gaat en die mensen gewoon rechten hebben. Terecht dat de ombudsman daarom de afgelopen jaren verslag deed van Frontex, de Europese grenspolitie. En een opriep om de fundamentele rechten van migranten beter te beschermen. Precies daarom hebben wij een ombudsman nodig. Iemand die los is van publieke opinie en oog houdt voor wat echt telt. Mensenrechten, transparantie en vooral een eerlijke overheid. Ik hoop echt dat wij dat instituut nog meer waardig gaan dragen en waardigheid gaan geven. Want het is belangrijk om een onafhankelijk iemand te hebben die opkomt voor mensen en ons af en toe een spiegel voorhoudt. Dank u wel. Bardzo dziękuję. Panie pośle, głos zabierze pan Adrian Vázquez Lazara. 1 minuta. Gracias, presidenta, vicepresidente, señora O'Reilly. Mañana elegimos para los próximos 4 años a quien le sucederá como defensor del pueblo europeo, una institución clave en la protección de los derechos de los ciudadanos europeos y de los valores fundamentales de nuestra Unión. La democracia y el Estado de Derecho no solo constituyen el sistema que rige nuestra organización política, sino que también son elementos centrales de nuestra identidad. Y por esta razón tenemos que tomarnos muy en serio la labor que realiza el Defensor del Pueblo Europeo. Este organismo actúa como puente entre los europeos y sus instituciones, partiendo de la premisa de que, al igual que no hay democracia sin separación de poderes o igualdad ante la ley, tampoco puede haber democracia sin transparencia ni rendición de cuentas. Sin embargo, y a pesar del gran trabajo que ha hecho usted, esta institución aún tiene mucho trabajo por delante. Durante la pasada legislatura, muchos europeos acudieron a este organismo con la esperanza de resolver dudas sobre procedimientos iniciados por la Comisión Europea en casos que afectan directamente a sus derechos fundamentales. Un ejemplo es el alto número de solicitudes presentadas por ciudadanos españoles para conocer el estado del procedimiento iniciado por la Comisión sobre la ley de amnistía. Y por ello pido que el próximo candidato refuerce los niveles de transparencia y rendición de cuentas de la Unión. Muchas gracias. Dziękuję bardzo. Głos zabierze pani poseł Ewin Incir. 1 minuta. First and foremost, I want to start by thanking you for your vital work, Ombudsman O'Reilly. In these challenging times of backlash against fundamental rights and democratic erosion, your role as a strong Ombudsman with integrity has been crucial. Transparency and access to documents are essential for democracy, protecting against corruption and authoritarianism. Unfortunately, the Commission and many Member States have consistently failed to meet these expectations. The Commission has excessively restricted access to documents and missed legal reviews deadlines in 85% of cases. Even President von der Leyen has denied public access to SMS communication with pharmaceutical CEO, overlooking that content defines a public document, not the medium. Even a pigeon, a message sent by pigeon, would and should have been seen as a public document. It's disheartening that Member States refuse to resume negotiations on the regulation access to documents. The situation undermines the trust in the public institutions. It undermines the trust in democracy. Once again, I want to say thank you for your Dziękuję vital bardzo work. pani poseł. Głos zabierze pani poseł Regina Doherty. 1 minuta. Thank you, Chair. With democratic accountability under threat right across the world, including in some of our own member states, I believe the role of the European Ombudsman has never been more important. EU citizens must feel that the institutions are not above scrutiny, and that's why I want to thank my own Irish colleague, Emily O'Reilly, for the service that she has given in this role for the last 11 years.
Emily has given her absolute all to uphold democracy, enhance accountability and ensure that the abuses of power in EU institutions, including in this Parliament, do not get dismissed as it's just the way things are done. Because I know there are citizens across the Union in every member state who are extremely grateful to Emily for her work that she did on their behalf over 3 mandates. But that work is never complete and there is still much more to do. The Commission in particularly needs to become much better at giving public access to the legislative documents within a reasonable timeframe, as she outlined. And I'm sure that will be for our next EU Ombudsman, and I want to wish them all the best of luck tomorrow. But Commissioner, after 11 years of outstanding service of a fine Irish woman and 3 of our candidates tomorrow being women, maybe it's about time we change the name of the role to Ombudsperson. Dziękuję bardzo pani poseł. Głos zabierze pan poseł Michał Szczerba. 1 minuta. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowna Pani Rzecznik, to bardzo ważna debata na temat raportu roku 2023, ale chcę wykorzystać okazję, żeby zwrócić uwagę na rolę Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w obronie naszych wspólnych wartości, jakimi jest przejrzystość, bezstronność i praworządność. Chciałbym zwrócić uwagę również na to, że potrzeba jest również większej widoczności tego urzędu w przyszłości. Będziemy na tej sesji Parlamentu wybierać nowego rzecznika lub nową rzeczniczkę. Chcę powiedzieć, że bardzo ważną rolę odgrywa współpraca z organizacjami pozarządowymi. Każdy i każdy obywatel, każda obywatelka mają prawo złożyć skargę, ale chcę zwrócić uwagę na konieczność współpracy z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się interesami osób starszych, interesami osób z niesamodzielnością, niepełnosprawnością, w kryzysie bezdomności. Również istotną nową rolą rzecznika powinno być zwrócenie uwagi na kwestie migracji i azylu. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panie pośle. Rozpoczynamy procedurę Catch the Eye. Jako pierwsza głos zabierze pani poseł Maria Grapini. Mulțumesc, doamna președintă. Încep și eu prin a vă felicita, doamna ombudsman, pentru cei 10 ani de muncă și ați rămas și rămâneți un reper pentru curaj, foarte multă tenacitate și asumare în analiza și în activitatea pe care ați făcut-o. Dar vreau să mă adresez domnului comisar. Domnule comisar, ați observat că toată lumea a lăudat ombudsmanul și a criticat comisia. Dumneavoastră erați un critic al comisiei din punct de vedere al lipsei de transparență. Eu sper, domnule comisar, că îi veți transmite doamnei președinte al comisiei și veți sprijini noul ombudsman să, în sfârșit, să înțeleagă că atât ombudsmanul cât și Parlamentul au dreptul și obligația de a cere explicații Comisiei atunci când dă dovadă de lipsă de transparență. Este foarte important să întărim de asemenea legătura ombudsmanului european cu ombudsmanul statelor membre. Sunteți un exemplu și poate că ar trebui acest raport al activității dumneavoastră să ajungă la toți ombudsmanii din cele 27 de state, pentru că avem nevoie de o legătură mai strânsă. Cetățenii au nevoie să cunoască mai bine activitatea ombudsmanului și să poată apela, pentru că până la urmă, democratic, avem nevoie de acest mediator. Dziękuję bardzo pani poseł. Głos zabierze pan poseł Sebastian Tynkkynen. Arvoisa puhemies, kun meillä on niin valtava vallankäyttäjä kuin EU, sillä jos jollain pitää olla vallan vahtikoiria. Tässä himmelissä vahtikoirille nimittäin riittää älähdettävää. Mitä me olemmekaan nähneet viime vuosien aikana EU-huipulla? Esimerkiksi miljardien eurojen arvosta tehtyjä kauppoja, tekstiviestein. Tilintarkastustuomioistuin on tehnyt toistuvasti löydöksiä, jotka paljastavat, kuinka tässä EU-suossa rahaa käytetään jatkuvasti väärin. Viime kaudella luotu elpymispaketti kannalta piileväksi pommiksi. Ja vieläkö joku ihmettelee, mikseivät kansalaiset luota EU-hun? Neuvoni EU-eliitille on, että älkää pelästykö EU-kritiikkiä. Kuunnelkaa sitä tarkalla korvalla ja ottakaa opiksenne. Siten EUsta saattaa tulla huomenna parempi kuin mitä se on tänään. Kiitos. Dziękuję bardzo panie pośle. Głos zabierze pan poseł João Oliveira.
1 minuta. Obrigado, Presidente. Começo por saudar a Sra. Provedora Europeia e o relatório que nos apresentou sobre o trabalho realizado em 2023, que é um belíssimo retrato daquilo que é a realidade hoje na União Europeia, daqueles a quem se permite que tudo façam e àqueles que são duramente prejudicados pela realidade europeia, pela União Europeia e pelas suas políticas. E destaco 2 aspectos do relatório apresentado pela Sra. Provedora, um relativo aos escândalos bancários e outro relativo às migrações. A forma como a Provedoria Europeia interveio nas queixas feitas sobre a atuação de autoridades bancárias e financeiras, incluindo o impacto dos escândalos financeiros, como o do Banco Popular ou o escândalo das taxas Libor, mostram como a banca pode fazer tudo aquilo que entende em prejuízo dos cidadãos, com os cidadãos a assumirem essas consequências e com grandes dificuldades das autoridades para impedirem esse tipo de práticas. Simultaneamente, a intervenção da Provedoria Europeia em matéria de migrações, em relação a violências e abusos contra migrantes e refugiados, em relação a práticas ilegais de devoluções forçadas ou outras práticas da Frontex que são criticadas pela Provedoria Europeia, essas, inevitavelmente, fazem a marca na vida dos migrantes. Esta é uma marca de desigualdade da União Europeia. Muito obrigado, Panie Sra. pośle, bardzo dziękuję. Głos zabierze pan poseł Lukas Zipper. 1 minuta, bardzo proszę. Thank you, Ms. Vice President, dear people of Europe and dear secretaries of the Vice President. The European Ombudsman is an institution of transparency. And while the annual report of 2023 shows how important this institution is, given to the fact that 372 proceedings have been concluded, it also shows us the price of transparency. It is not for free. It takes the involved institutions some bravery, because what stands in the way of transparency is mostly the thought that things always have been like that. If, for example, a member of this parliament uses the freedom of his mandate to record from inside this plenary and thereby give the people a unique insight to the proceedings of this House, this, of course, is also a disturbance to the way that things have been. But if you ask me, transparency is always worth that disturbance. Dear colleagues, let us do everything in our power to strengthen the European Ombudsman even further. Thank you. Bardzo dziękuję, panie pośle. Oddaję głos komisji. W imieniu komisji głos zabierze pan komisarz Raffaele Fitto. Honourable Chair, honourable members, dear Ms. O'Reilly, thank you for all your interesting interventions. Good administration is not only a concept, it is a right enshrined in the treaties and the Charter of Fundamental Rights. The demands and the needs from EU citizens, businesses and associations for transparent, accessible and efficient EU institutions based upon principles, notably of non-discrimination, impartiality, objectivity and fairness, are therefore legitimate, reasonable and valid. This is why cooperation between the European Ombudsman and the EU institution is of key importance. The report and the resolution of the European Parliament on the activities of the European Ombudsman in 2023 highlight several areas where the institutions have done their job and others where improvements can be realized. It is our duty to strive to improve the way we operate, in line with the principle of good administration, in the interest of the EU citizens and the interest of the European Union. As already mentioned in my introductory remarks, the Commission will now assess in detail the issues raised in your resolution and during today's debate and will respond in the next weeks. Thank you for your attention. Bardzo dziękuję, panie komisarzu. Głos zabierze pani rzeczniczka praw obywatelskich, pani Emily O'Reilly. Bardzo proszę. Thank you, President. Dear members, thank you very much for all of your kind words and your observations. If it is feeling a bit like my funeral, as Madam Toom said, it's a very nice one. I'm sure my successor will pay attention to everything that you have said today and
and listen to your priorities and those issues that you have taken particular interest in. As I've said many times before, the support of Parliament for an Ombudsman's work is both vital for and intrinsic to its capacity to be successful in its work. We both have the task of holding the executive to account, and that implies a shared sense of values and a shared concern for the citizens of the European Union, whose lives are determined in so many ways by what happens in this chamber and in the offices and meeting places of the other institutions, agencies, offices and bodies. Over the last 11 years, whenever I have asked for the support of this Parliament, I have received it. And it is that I have relied on when challenges arose, and your institutional strength was needed to assist me in overcoming them. I thank you again for that. Such successes as I have had in those 11 years has also been built on my belief in belief itself. Institutions such as the European Parliament have enormous power. And even my small office, inspired by my own strong belief in its capacity to make positive change within the European administration, has considerable power, if we choose to internalise a deep awareness of that potential and how we can use it. This Parliament is directly elected by the people, and that legitimacy confers upon you both great power and great responsibility. Tomorrow you will elect my successor, and I wish you well in that important task. Whoever is chosen will have the legitimacy conferred precisely because of their election by you, by this institution, and that too will be a source of great strength to them and will also confer great responsibility. It has been an honour and an immense privilege to have served in this role. I will leave you with a few words of farewell in my native Irish language. They come from an old Irish blessing, wishing a traveller well as they embark on a journey, just as I wish you all well as you continue on yours. Gonairi an boherlat, go rawn gay go broch ar der chul, golumri an green go te ar daig, go tite an vostach go min ar der farkana, go mila mohagov galer agus lo. Bardzo dziękujemy, Pani Rzecznik. Głos zabierze sprawozdawca, pan poseł Alex Agius-Saliba. Bardzo proszę. Grazzi, Sinjura President. Jidher li bħala Parlament ninsabu kollha fuq l-istess opinjoni fejn jidħol l-importanza ta' trasparenza, fejn jidħol l-importanza li jkollna aktar kontabilità fl-istituzzjonijiet Ewropej. U fl-aħħar mill-aħħar il-gruppi kollha waslu messaġġ illum illi huma kollha ħerqana sabiex għada fil-vot importanti li ħajkollna hawnhekk fil-Parlament Ewropew ikollna kontinwazzjoni tax-xogħol mill-aqwa li għamlet l-Ombudsman Emily O'Reilly matul dawn l-aħħar snin. L-Ombudsman il-ġdid m'għandux biss jagħmel u jwettaq dak illi wettqet l-Ombudsman preżenti, imma għandu jara li l-ħidma tiegħu tkun relatata wkoll ma' sfidi ġodda, ma' sitwazzjonijiet li qegħdin jinbidlu b'mod rapidu ħafna hawnhekk fuq bażi Ewropea fil-mod kif jaħdmu l-istituzzjonijiet sabiex naraw li nkunu nistgħu niġġieldu il-konflitti ta' interess, nkunu nistgħu ninfurzaw b'mod aktar b'saħħtu l-istandards tagħna imma wkoll billi naraw li l-uffiċċju tal-Ombudsman ikompli jservi bħala dak il-pont importanti bejn iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet Ewropej. U allura għada hija ġurnata importanti ħafna mhux biss għaliex ħankunu qegħdin napprovaw l-aħħar rapport ta' ħidma ta' Emily O'Reilly wara 11-il sena imma wkoll għaliex ħankunu qegħdin nażlu aħna u għandna din l-opportunità u x-xorti sabiex nażlu is-suċċessur illi ħajkun qiegħed jokkupa din il-pożizzjoni tant importanti. Pożizzjoni illi kif diġà għedt hija importanti sabiex fost oħrajn naraw ukoll illi drittijiet tal-persuni b'diżabilità fuq bażi Ewropea jiġu rrispettati u dawn id-drittijiet ma jibqgħux biss drittijiet sbieħ miktuba sbieħ fuq il-karta. U allura nappella lilkom ilkoll sabiex fl-għażla il ħadd tkunu qegħdin tagħmlu għada iżommu f'moħħkom ix-xogħol li għamlet Emily O'Reilly u nagħmlu għażla tajba sabiex naraw li l-kontabilità u trasparenza fuq bażi Ewropea tibqa' tissaħħaħ. Dziękuję bardzo, panie pośle. Zamykam debatę.
Głosowanie nad tym punktem porządku obrad odbędzie się jutro. Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. Sprawozdanie Andrzeja Buły i Yunusa Omarjee. Regionalne wsparcie na rzecz odbudowy w sytuacjach nadzwyczajnych Restore. Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę Andrzeja Bułę, który ma na swoje wystąpienie 4 minuty. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowny Panie Komisarzu, Szanowni Państwo. Na wstępie chciałbym wyrazić serdeczne podziękowania dla osób i instytucji, dzięki którym mogę dzisiaj stać na mównicy i przedstawić ten raport. Przede wszystkim dziękuję mojemu współsprawozdawcy, sprawozdawcom cieniom, Komisji Europejskiej oraz państwom członkowskim. Temat, o którym mówimy, jest dla mnie niezwykle ważny, również ze względów osobistych. Pochodzę i żyję w regionie, który był jednym z najbardziej dotkniętych wrześniową powodzią. Katastrofy naturalne przychodzą nagle i w sposób nieprzewidziany, a ich skutki nie kończą się wraz z opadnięciem wody czy ugaszeniem pożaru. Wciąż odwiedzam te miejscowości, widzę smutek i bezradność ludzi. To z myślą o nich, w duchu solidarności, pracowaliśmy nad rozporządzeniem Restore. Zgodziliśmy się na zastosowanie wyjątkowej procedury, tzw. szybkiej ścieżki, nie składając poprawek do propozycji Komisji, aby maksymalnie przyspieszyć przyjęcie rozporządzenia i by pomoc dla poszkodowanych dotarła jak najszybciej. Uważam też, że powinniśmy przyjąć te drobne poprawki, które w swoim stanowisku zaproponowała Rada. Chcę w tym miejscu podziękować mojemu współsprawozdawcy oraz wszystkim grupom politycznym za zgodę w tej kwestii i współpracę. To dowód, że Parlament Europejski może być bardzo skuteczny, jeśli chodzi o pilne i ważne sprawy i jest w stanie wyjść poza swoje wewnętrzne podziały polityczne. To również silny przekaz wsparcia, który wysyłamy dotkniętym społecznościom. Zmiany, które będziemy jutro przyjmować, dotyczą 3 funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Ważne jest, że nie mówimy tu o nowym budżecie, lecz jedynie o możliwości przesunięcia 10% z obecnie przyznanych funduszy na programy operacyjne. W przypadku mojego regionu, Opolszczyzny, chodzi o 96 milionów euro. Kolejnym istotnym punktem jest finansowanie na poziomie 95% ze środków europejskich. To znaczna kwota, ale jednocześnie zabezpieczona mechanizmem kontroli nadpłaty. Dodatkowo przewidujemy zaliczki w wysokości 25%, co wychodzi naprzeciw potrzebom lokalnych samorządów. Zgadzam się również z moimi kolegami, że ta pomoc musi być jednorazowa, a jej ograniczenie w czasie ma swoje uzasadnienie. Szanowni Państwo, w Parlamencie zakończymy jutro procedowanie, jednak w regionach poszkodowanych ta praca nadal trwa. W ciągu 6 miesięcy państwa członkowskie będą musiały stworzyć nowy cel szczegółowy dotyczący Restore, a następnie projekty inwestycyjne. Jestem przekonany, że przyjmując proponowane rozwiązania, pokażemy, że Unia Europejska potrafi reagować szybko, elastycznie i dostarczyć realną pomoc dla tych, dla których tu jesteśmy, naszych obywateli. Apeluję więc do wszystkich Państwa o poparcie poprawki oraz sprawozdania w jutrzejszym głosowaniu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Głos zabierze sprawozdawca, wiceprzewodniczący Parlamentu, pan poseł Yunus Omarjee. Bardzo proszę. Madame la Présidente, merci. Monsieur le Vice-président exécutif, cher Raphaël Fitto, ce week-end s'est abattu sur Mayotte un cyclone d'une ampleur inédite depuis 90 ans. Et vous l'avez entendu, la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a exprimé au nom de toute notre institution la solidarité du Parlement européen. Et le dispositif que nous allons adopter demain permettra lui aussi de venir en aide à Mayotte d'une manière inédite, comme il viendra porter aide à la reconstruction de la région de Valence
et de toutes les régions de l'Europe centrale et orientale qui ont été dévastées par de récentes inondations en 2024, ainsi que nous pourrons couvrir les catastrophes naturelles